Okay, mic testing. Can I hear myself? Okay, mic testing. Can I hear myself? Okay. Okay, so um, I think I can hear myself clearly. Mhm. Okay, so let me just start with today's session. Okay, so நான் வந்து கொஷின் பேப்பர்ஸ் தான் நம்ம இன்னைக்கு போட போகிறோம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டேயோட கொஷின் பேப்பர்ஸ் பார்க்கலாமா? ஓகே, செக்ஷன் ஏ. ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன் ஏ பார்க்கறதுக்கு ஓகே. State true or false. Tuple is a data type in Python which contains data in key and value key and value pair பார்த்தோன்னே நம்ம தெரிஞ்சிடும் அது ஆக்சுவலி டிக்ஷனரி தான். அப்போ டப்பிள் இல்லை அது கண்டிப்பாக. ஸோ ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் இஸ் ஃபால்ஸ். அப்சல்யூட்லி. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் இஸ் ஃபால்ஸ். நெக்ஸ்ட், which of the following is not a keyword? Okay, I have seen pass is a keyword, so I'll strike it off. Non-local is a keyword. And yeah, hazard is also a keyword. Yeah, eval. Eval is a function, right? We used to write eval bracket use பண்ணுவோம் இந்த இடத்துல. So it's a function, it's not a keyword. Okay, இப்போ பாஸ்னா பாரு நம்ம வெறும் பாஸ்ன்னு மட்டும் போட்டு விட்டுரும். Okay, so that's a keyword. Next we have some dictionary questions. Okay. Given the following dictionaries, okay, we have given 2 dictionaries, and then which statement will merge the contents of both dictionaries? Okay, so we need to merge it. And I know concatenation doesn't work in dictionaries. Merge is not a function. Add is also not. An update, yeah. Update is a dictionary function. Okay, so we're just updating the dictionary student with the dictionary marks. Okay. Next we have a true or false statement. Okay. So first we நம்ம வந்து brackets குள்ள இது பண்ணலாம். Okay, true and false. And என்ன ஆகணும், ரெண்டுமே ட்ரூவா இருந்தாதான் it will output as true, right? So since இதுல ஒன் ஃபால்ஸ் ஆகுது, ஸோ கண்டிப்பா இதோட அவுட்புட் வந்து ஃபால்ஸ். ஓகே, தென் we have or true. Okay, so இப்போ ஃபால்ஸ் ஆர் ட்ரூன்னு இருக்குது. Okay, or function என்னன்னா any one needs to be true, then it will output true, right? So since இங்க false இருக்குது, இங்க true இருக்குது, right? So it will output as true. Okay, then we are using a not statement. Not statement na இப்போ வர boolean வேல்யூக்கு ஆப்போசிட் ஆகும். இப்போ ட்ரூ வந்துச்சு நம்மளுக்கு, ஸோ இப்போ ஆப்போசிட்டா ஃபால்ஸ் வரும். ஸோ இதோட ஆன்சர் வந்து ஃபால்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சது. ஓகே, நெக்ஸ்ட், which of the following, okay, okay, so which of the following will be the correct output? மேல கொஸ்டின் false, correct answer. Okay, select the correct output of the code. Okay, so you're given a value of s, they're splitting it, then they are concatenating it and then printing it. Okay, so இப்போ OP பிரிண்ட் பண்றாங்களே, OP வேல்யூல கண்டிப்பா @kv இருக்கணுமா? ஏன்னா ஆட் பண்றாங்க, இப்போ கண்டிப்பா ஓபியோட ஸ்ட்ரிங்ல இருக்கும், @kv இருக்கணும். இவ பார்த்தனா பி ஆப்ஷன்ல பாரு @kv இல்லவே இல்லை, ஆனா வெறும் மட்டும் தான். அது இந்த இடத்துல வெறும் கேவி மட்டும் தான். அது ஸோ பி அண்ட் டி கிடையாது. ஸோ தட்ஸ் சிம்பிள். இன்னும் ரெண்டு தான். இப்போ ரெண்டுத்துல டிஃபரன்ஸ் பண்ணா ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் மட்டும்தான் டிஃபரன்ஸா இருக்குது. ஓகே, வி ஜஸ்ட் நீட் டு செக் ஃபுல் ஸ்டாப்ஸ். சாரி,
ஓகே ஸோ இப்போ வெறும் அட் மட்டும் தான் பண்ணும். குட். ஸோ இப்போ சாரி ஃபுல் ஸ்டாப் மட்டும் தானே பார்க்கணும். ஸோ இப்போ பாருங்க ஓ எஸ் வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறோம் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கேவி ரைட். ஸோ அப்போ இந்த கேவியாண்ட ஒரு ஸ்ப்ளிட் நடக்கும். அப்படி ஃபுல்லாக எரேஸ் பண்ணிடுறேன். நெக்ஸ்ட் இந்த கேவியாண்ட ஒரு ஸ்ப்ளிட் நடக்கும். நெக்ஸ்ட் கடைசியாக இந்த ஸ்ப்ளிட்டாண்ட ஒரு இந்த கேவியாண்ட ஒரு ஸ்ப்ளிட் நடக்கும். ஸோ வி ஹேவ் லைக் 4 எலமெண்ட்ஸ். ஸோ இதோட இண்டெக்ஸ் வேல்யூ வந்து 0, இதோட இண்டெக்ஸ் வேல்யூ வந்து 1, இதோட இண்டெக்ஸ் வேல்யூ வந்து 2, ஓகே, அண்ட் இதோட இண்டெக்ஸ் வேல்யூ வந்து 3. ஓகே ஸோ ஸ்ப்ளிட் பண்ணிட்டு இப்போ இண்டெக்ஸ் வேல்யூ 0 எஸ்லேருந்து கொண்டு வராங்க. இண்டெக்ஸ் வேல்யூ 0 என்னது மெயில் 2. ஆமாம், ரெண்டுத்துலேயும் மெயில் 2ன்னு இது. நெக்ஸ்ட் தேர் ஆடிங் அட் கேவி ரைட். ஸோ அட் கேவி ரெண்டுத்துலேயும் வருது. நெக்ஸ்ட் தேர் ஆடிங் S2. செகண்ட் எலிமெண்ட் என்னது சங்கதன் டாட் இருக்குது, ஃபுல் ஸ்டாப் இருக்குது. ஸோ ஃபுல் ஸ்டாப் இருக்கணும் நம்மளுக்கு. ஸோ ஆப்ஷன் வந்து கரெக்ட் ஆப்ஷன் வந்து சி. ஓகே தென் we have which function is used to close a file in Python. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் எடுத்தோடனே போடல, ஃபங்க்ஷனே இல்லை, ஏன்னா இந்த பராந்தசிஸே இல்லை. பி ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெல்லிங் தப்பு, க்ளூஸ்ன்னு இருக்குது. சி கேபிட்டல் சி இருந்து, ஸோ தட்ஸ் நாட் கரெக்ட் ஆப்ஷன். அண்ட் டி கரெக்டான க்ளோஸ் ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே தென் fill in the blanks. Dash command is used to change table structure in SQL. ஓகே ஸோ இப்போ டேபிள் இருக்க ஸ்ட்ரக்சர்னா என்னன்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நேம்னு ஒரு காலம் வச்சுக்கோங்களேன். அந்த நேமோட வார்கார் 10 வச்சுக்கோங்க. இப்போ நீங்கள் 10 வச்சுக்கோங்க, அதை வந்து ஆல்டர் பண்ணும். ஐ வாண்ட் வார்கார் 11. ஓகே 10லேருந்து 11 மாற்றணும் அப்படின்னா we have to alter the table structure or change the table structure. So option C correct. ஓகே அப்டேட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னா we are trying to change the details in the rows of a table. ஓகே இப்போ ஒரு row or a recordல வந்து if you want to change the name of a person, for example there is someone named Tom, I want to change it to Bob. okay அது சிம்பிளா அப்டேட் யூஸ் பண்ணிடலாம். and then these are all clauses. இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்கான clauses தான் அது. அதாவது நீ ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்ல ஏதாவது ஒன்று யூஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் இது யூஸ் பண்ணுவேன். ஓகே ஸோ நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சது ஆல்டர் தான் கரெக்டான ஆப்ஷன். ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன், which of the following commands will remove the entire database from MySQL? okay first one, delete. delete is used to only remove a record. okay a record or a row from a table. delete from no statement, ஸோ அது இருக்காது. நெக்ஸ்ட் வந்து ஆல்டர் வந்து முன்னாடி தானே பார்த்தோம், சேஞ்ச் அ ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே இங்கே டேபிள் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்துருக்காங்க, பட் நம்ம இங்கே டேட்டா பேஸ் ஸ்ட்ரக்சர்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே ஸோ இதுவும் கிடையாது. we need to delete the whole database. next remove, there is nothing known as remove database. so final option drop database and drop table all are same. அதாவது they are used to delete the whole thing. இப்போ நான் இங்க இடத்துல drop table கொடுத்தேன்னா it deletes the whole table. next ninth one, which of the following statements would give an error after executing the following code? aha okay so first line பாருங்க ஏதாவது இருக்கா? I don't think so. first line is correct, right? first line correct. print D, I don't see anything wrong in that. okay so first line and second line correct. and then dictionary like a subject key, where's the subject key? here. in that subject key they are taking the second index value. so this is 0, this is 1, and this is 2. so they are changing the second index value of this list as IP, and list is mutable, so this also works correctly. next we have marks. okay so they are changing here marks, and then in that second index value, so this one, and they're changing the value to 80. if you இப்போ நல்லா பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு tuple, ஏன்னா curved brackets இருக்குது பாரு. so it's a tuple is immutable. so this is where the error occurs. ஓகே ஸோ இப்போ நான் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு எரர் அக்கறை வச்சுக்கோங்களேன், ஆப்ஷன்ல கேட்டுருவாங்க. இங்க என்ன சொல்லிடுவாங்கன்னா இருப்பாங்க, which of the following statement would give an error after executing the following code?
இப்போ நீ பார்த்தோன்னே ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே இந்த லைன் போடுமா பைத்தான் கரெக்ட் விட்டுரும், இந்த லைன் போடுமா கரெக்ட் விட்டுரும், நெக்ஸ்ட் இந்த லைன் வரும்போது எரர் வந்துடும். ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் வந்து இஃப் யூ கெட் S3 அண்ட் S4 பாரு நல்லா எக்ஸாம்பிள். ஓகே, இப்போ S3ல கண்டிப்பா நம்மளுக்கு எரர் வந்தது. ஸோ நம்ம S4ல எரர் வரும், பட் நம்ம ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணும்போது S3 தான் சூஸ் பண்ணுவோம். யூனோ வை? பிகாஸ் பைத்தான் வில் ஜஸ்ட் ஸ்டாப் எக்ஸிக்யூட்டிங் as S3. S3க்கு வந்தோடனே எரர் தெரிஞ்சோடனே அதுதான் எக்ஸிக்யூட் பண்ண நிறுத்துறோம், அடுத்த லைன் பார்க்காது. ஸோ நம்ம அடுத்த லைன் சரியா தப்பான்னு தேவையே இல்லை, இந்த லைன் தப்பா அப்படிதான் கரெக்ட் ஆப்ஷன், அந்த மாதிரி ஞாபகம். ஓகே, fill in the blank. Dash is a non-key attribute whose values are derived from primary key of some other table. Some other table. Some other table na என்னது? abroad னு வெச்சுக்கோ. abroad. abroad இன்னொரு என்ன வேர்டு? foreign. Okay, it's a non-key attribute derived from the primary key. So the foreign key should be a primary key in that other table. Okay, then we have the correct syntax of seek. ஆஹா, seek. இப்போ எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து தெரிஞ்சது seek சின்டாக்ஸ் எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபைல் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கணும், ஃபைல் ஆப்ஜெக்ட் சம்திங் லைக் தட். ஓகே, ஃபைல் ஆப்ஜெக்ட் டாட் சீக்னு வரும். ஓகே, இப்போ இந்த இருக்க ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தாலே தெரிஞ்சது, ஆப்வியஸ்லி நாட் திஸ், ஆப்வியஸ்லி நாட் திஸ். இது வந்து இதை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க, ஸோ ஆப்வியஸ்லி நாட் திஸ். அப்போ கரெக்ட் ஆன்சர் இதுதான். ஓகே, பார்த்துக்கோ, file object dot seek, then we are getting the offset value. Offset value means like how many index value do you want to move, like 10, I want to move 10 index values forward, or minus 10 index value backwards. Reference point, where do you want to start? 0, 1 and 2 are there. Okay, if you want to start from the beginning or the end, or where the current position is. Okay, I'll choose one of the reference point. Fill in the blank. The select statement, when combined with dash clause, returns records without repetition. Okay, it's well known, distinct. Distinct பண்ணோம்னா ஒரே ரோ வந்து ரெண்டு வாட்டி ரிப்பீட் ஆயிருந்தா it will not show it. Okay, next, fill in the blank. Dash is a communication methodology designed to deliver both voice and multimedia communications over internet protocol. இன்டர்நெட் ப்ரோட்டோகால், இன்டர்நெட் ப்ரோட்டோகால் ஐபி வரணும் கண்டிப்பா, இதுதான் ஆன்சர். பட் அதர் ப்ரோட்டோகால்ஸ் பார்க்கலாம் வேண்டாம். எஸ்எம்டிபி, சிம்பிள் மெயில் டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோகால், இதுல பேர்ல இது. ஸோ மெயில் டிரான்ஸ்ஃபர் பாயிண்ட், சாரி பியர் டு பியர், பாயிண்ட் டு பாயிண்ட், அது என்னன்னு தெரியல. எனிவே ஐ திங்க் இட்ஸ் பியர் டு பியர், ரைட்? ஐ டோன்ட் நோ. ஓகே, then this is obviously not it, because it will just communication between two different persons. நம்மளுக்கு இப்போ இன்னொருத்தருக்கு பண்ணணும்னா நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ப்ரோட்டோகால் அவங்களுக்காக சேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ ஆப்வியஸ்லி நாட் சி, ஆப்வியஸ்லி நாட் ஏ. அண்ட் ஹெச்டிடிபி, ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோகால். ஸோ திஸ் இஸ் used in websites. So only voice over internet protocol, VoIP. 14th question, which of the following expression be evaluated to what will the following expression be evaluated to in Python? இப்போ எடுத்தோடனே போர்ட் மாஸ் ரூல், ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே brackets. So the most simple bracket is I'm going to choose this one. Okay, so what is 3 plus 2.5? 5.5, right? 3 plus 2.5 is 5.5. Next, one second. Okay, next we have this bracket. Okay, so first of all இப்போ இந்த ப்ரெசிடென்ட்ஸ் படி ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன் தான் பண்ணும், அதுக்கப்புறமா தான் இந்த அடிஷன் பண்ணும். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன் 100.0 டிவைட் பை 4 என்ன வரும்? 25.0. ஓகே, நெக்ஸ்ட் we are adding that together. ஸோ இது ஆட் பண்ண என்ன வருது? சாரி, எனிவே ஓகே, இது ஆட் பண்ண என்ன வருது? 5.03. ஓகே, 30.55. நெக்ஸ்ட் ஓகே, ஸோ நம்ம இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ரவுண்டிங் ஃபங்க்ஷன் மட்டும்தான். ஸோ 30.55 வந்தது இதில் நம்ம ஆன்சரு. ஸோ we are going to round it off to the nearest first index. ஸோ நம்ம பின்னாடிலேருந்து பார்க்கணும், 0, 1, 2, 3. இப்போ 1 தந்துருக்காங்களே, ஸோ இண்டெக்ஸ், இந்த இண்டெக்ஸ் வேல்யூவோட நம்பருக்கு ரவுண்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ we know that 30 பாயிண்ட். இப்போ 5 வந்து இட்ஸ் பண்ணா இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல ஆட் பண்ணோம்ல 1, so it will be rounded off into 30.6. so the answer is C. Okay, once again,
Okay. Next. Size சின்ன பண்ணிட்டேன். Okay. Which function is used to display the total number of records from a table in a database? Okay. Total number of records. ஸோ கண்டிப்பாக ரிட்டர்ன் இல்லை, அந்த மாதிரி ஒன்றும் இல்லவே இல்லை. மைஸ்கில் டோட்டல்னு எதுவுமே இல்லை. ஸோ இதெல்லாம் கவுண்ட் கவுண்ட் ஆஃப் ஆஸ்ட்ரிக்ஸ், அதுதான் it will count வந்து it will count of how many rows it is showing in the output. Okay. Next 16. In order to open a connection with MySQL database from within Python using MySQL dot connector package, dash function is used. Open. No, I never seen we used open in MySQL, right? Database ஒரு ஃபங்க்ஷன் இல்லவே இல்லை. கனெக்ட் டிபின்னு ஏதாவது இருந்தது, I don't know. ஸோ கனெக்ட் ஃபங்க்ஷன். ஓகே, மேபி எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க வந்து இந்த இடத்துல ஐ திங்க் தே ஷுட் ஹவ் ஆடட் அஸ் parenthesis, ஆர் எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க யாருமே ஃபங்க்ஷன் சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அப்போ ஓகே, பி தான் கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே, assertion reasoning. Okay, string 1 class plus work. What is this? String concatenation, right? Okay, value of string 1 will be class work. Yeah, correct. Okay, இது ரெண்டுத்தையும் அப்படியே சேர்த்துடும். இப்போ கிளாஸ் ஒர்க் தனித்தனியாக அது வந்து அப்படியே ஒரே ஸ்ட்ரிங்குள்ள இப்போ கிளாஸ் then continuously work. Okay, so that's A is correct. And then reason, operator plus add the operands if both are new numbers and concatenates the string if both operands are strings. Yeah, those are true. And you see, this is the reason for that, right? Assertion. So this is A. There is both A and R true, and R is the correct explanation for A. Next, 18.1. Assertion. CSV, separated values is a file format for data storage which looks like a text file. Nama text file மாதிரி தான் இருக்கும். So assertion is correct. Okay, then the information is organized with one record on each line and each field is separated by a semicolon. Okay, this is the place where it gets wrong. It is separated by comma. பேர்ல இது comma separated values. Okay, நம்மளா we have to choose என்ன செலக்ட் என்ன டீலிமிட்டரா யூஸ் பண்ண, அதாவது what should separate each record, sorry, each field. Okay, so என்ன சொல்ல, பேசிக்கா இல்லைன்னா டிஃபால்ட்டா பார்த்தோன்னா கமா தான் செப்பரேட் பண்ணோம். So it's definitely not semicolon, so this is wrong. So what option is this? C, right? A is true and R is false. Yeah, A is true and R is false. Okay, section B. Vivek has written a code to to input a number and check whether it is even or odd number. His code is having errors. Rewrite the correct code and underline the corrections made. Okay, obviously I'm not going to rewrite the code. Customer பண்ணிக்கிங்க. But anyway, first என்ன பார்க்கலாம். First line. Oh yeah, capital D. It should be small d. Okay. Then other than that, function name correct. Good. Second line, I don't see any error here. Third line, return. Okay, இப்போ இந்த இடத்துல வந்து it's making some operation, right? Okay, it's dividing or it's dividing by 2 and giving the reminder, right? Status. So we need to return the status, right? So இந்த இடத்துல return statement வரணும். So I think I'll mark this as an error. Okay, then main code. Okay, this is nothing. Then let us see this one. Okay, num int input. Okay, see they've given open apostrophes, and here there are no apostrophes, right? Okay, that'll be double quotes, yeah, double quotes or no. Okay, so that's one error. Then K is equal to check number num. Okay, I don't see anything wrong here. Then here see if statement kulla condition check பண்ணனும். We have to check if K is equal to 0. Now we have to use double equal to. Okay, remember that double equal to use பண்ணணும். So இந்த இடத்துல double equal to இல்லை. So this is an error. Okay, இப்போ சிம்பிளா பார்க்க சொல்றீங்களா? 2 marks. Obviously எனக்கு தெரிஞ்சு 1 2 errors இருக்கணும்,
இல்லைன்னா 4 errors இருக்கணும். ஓகே, ஒரு எரருக்கு வந்து they will give 1.5 marks or ஒரு சாரி 4 errors, right? சாரி 2 errors இருந்தா ஒரு எரருக்கும் 1 mark தரணும். 4 errors இருந்தா 1/2 தரணும் மார்க்ஸ். ஓகே, ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எப்படின்னு ஒரு ஈவன் நம்பரா வச்சுக்கணும். மார்க்ஸ்க்கு என்ன ஃபேக்டரா anything something. ஓகே, இந்த 2க்கு மல்டிபிளா வச்சுக்கோங்க நம்பர் ஆஃப் எரர்ஸ். மோஸ்ட் ப்ராபபிளி அப்படிதான் வரும். நான் பார்த்த வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு 2 மார்க்ஸ் கண்டிப்பா 4 errors வருது. நான் நிறைய பார்த்துட்டேன். ஸோ இஃப் யூ கான் ஃபைண்ட் ஒன், ஓகே அவ்வளோதான் இருக்குது நினச்சிட்டீங்க. இப்போ 3 தான் கட்சிது அவ்வளோதான் நினச்சாங்கன்னா டோன்ட் லீவ் இட். தேர் மஸ்ட் பி சம் ஒன் எக்ஸ்ட்ரா. ஓகே, எங்கேயோ விட்டுருப்பீங்க. இல்லை யூ கெட்டிங் ஃபைனா 5 errors கட்சிச்சு எனக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா யூ மஸ்ட் பி ஆடட் அ ராங் எரர். சும்மா தெரியாம இது எரர் போட்டிருப்பீங்கல்ல. ஓகே, ஸோ தட் ஹேப்பன்ஸ். அது மட்டும் பார்த்துக்கணும். Write 2 points of difference between bus topology and star topology. Okay, bus topology எப்படி இருக்கும்? A backbone wire and each clients are attached to that backbone. Okay, so எல்லா கம்ப்யூட்டர்ஸும் இங்க அட்டாச் ஆயிருக்கும். Then star topology என்னது? There will be a central server or hub. Okay, then each clients are connected with the server. Okay, அவங்கவுங்க தனித்தனி கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கும். திஸ் இஸ் ஸ்டார் டோபாலஜி. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் த டூ டிஃபரன்ஸ்? இங்கே தெரியுது, வி நீட் அ ஸ்பெஷல் கம்ப்யூட்டர். தென் it is this is cost effective. Sorry, it requires more cost. We need to add a dedicated server, and then we need to wire up everyone with individual cables. Okay, but in a bus topology பாருங்களேன், ஒரு என்ன சொல்ல டெடிகேட்டட் சர்வர் தேவையில்லை. பட் okay, and then they are connected just small cables. Okay, so this is more cost efficient. ஆனா இங்க பார்த்தா டேட்டா செக்யூரிட்டி பாரு. இப்போ நான் இங்க இருந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அனுப்புறேன்னா, ஓகே வெயிட் I'll just change it. ஓகே, ஸோ இப்போ நான் இந்த நோட்ல இருந்து ஒரு டேட்டா அனுப்புறேன்னா, it will travel through the cable. It will be passed on to everyone. ஓகே, எங்கெங்கெல்லாம் போதோ அப்படியே டேட்டா எல்லாருக்கும் போயிடும். ஸோ எல்லாரும் போயிட்டு அவங்க சூஸ் பண்ணும் எனக்கு இது வேணுமா வேணாமான்னு. If someone chooses I need it, then they can access the data. Okay, so this is not data secured. Okay, and இப்போ இங்க இருந்து பார்த்தனா he can access it or he can restrict it. Okay, but in a star topology பார்த்தனா if you send a data, the server will see யாருக்கு நீ அந்த டேட்டா அனுப்புற, யாருக்கு அனுப்புறியோ அவனுக்கு போய் அனுப்பிச்சுட்ரும். ஸோ others won't know what data you sent. Okay, so ரெண்டு பேருக்குள்ள பிரைவேட் டாக்கிங் மாதிரி இருக்கும். இது ஒரு குரூப் டிஸ்கஷனுக்குள்ள நீ பேசுற, எல்லாருக்கும் தெரிய வர என்ன விஷயம் பேசுறேன்னு. ஓகே, ஸோ தட் ஆர் மோஸ்ட்லி த டிஃபரன்சஸ். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், ரைட் 2 points of difference between XML and HTML, right? What are the differences? The XML is extensible markup language, HTML is hypertext markup language, right? Okay, அது ஒரு டிஃபரன்ஸ் எல்லாம். Then XML is used on server side, the server side applications அப்படி வச்சுக்கலாம். And HTML is used between server and client side application. அதாவது இப்போ உங்க server இருந்து வச்சுக்கோ, then you are a client, you have your own personal computer. Okay, so XML என்னன்னா இதுக்குள்ளேயே ரன் ஆகும் எல்லா டேட்டாஸ் கால்குலேஷன் எல்லாம். HTML is between the server and the client. Okay, அது ஒரு டிஃபரன்ஸ். I think that's enough for that one. Next, okay, 21A. Given is a Python string declaration. Okay, then write the output of print message. Okay, from starting to beginning. Then they are getting starting to beginning எப்படி சொல்றேன்னா இந்த செமிகோலன் வச்சுட்டு. So starting to beginning எல்லா டெக்ஸ்டும் யூஸ் பண்றோம். Then it is -3. Okay, so -3 னா it will just reverse orderல வரும். Okay, so reverse order வருதா, and then they are changing it to upper. So first நம்ம இதை பார்க்கலாம். மெசேஜ்ல -3. so first இந்த மெசேஜ் ஸ்ட்ரிங்ல பார், first 3. ஓகே, அப்படியே எழுதலாம். நெக்ஸ்ட் 3 steps in between. 3 steps in between are 2,
hyphen and then 2 again. So 2. Okay, then again 3 steps. 2, 0, 2. Okay, so I'm gonna write 2. Next 3 steps. At M A. So it's A. Next I will get D and then O and then R and then S and F. Then they are changing it to upper. So every character in this changes to uppercase. Okay, so this is the answer for this one. Okay, next one. Write the output of the code given below. D1 is equal to okay, dictionary பண்ணிருக்காங்க. Dictionary 2 இருக்குது. D2 dot update with D1. So they are updating D2 with D1, right? அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Print D2 dot keys. Okay, so update பண்ணதுன்னா இப்போ name. Okay, so first பாரு இப்போ ரோல் நம்பர் அப்டேட் பண்றாங்க. இந்த டிக்ஷனரி டூல ரோல் நம்பர்னு ஒரு கீ அண்ட் வேல்யூ பேர் இல்லவே இல்லை. ஸோ கீ இல்லவே இல்லை. ஸோ என்ன ஆயிடும்னா இந்த டிக்ஷனரியில இட்ஸ் கெட் ஆடட் வித் அ ரோல் நம்பர் கீ. ஓகே, அண்ட் வித் வேல்யூ ஆஃப் 25. ஓகே, தென் நேம் பண்றாங்க. சின்ஸ் இங்க ஏற்கனவே நேம் இருந்ததுனால இது இரேஸ் ஆயிட்டு ஐ வில் கெட் திஸ் நேம் தீபன்ஷு ஓவர் ஹியர். ஓகே, ஸோ இப்போ என்னென்ன கீஸ் இருக்குது? நேம் இருக்குது, ஏஜ் இருக்குது, department இருக்குது. Then I just added roll number here. So roll number is also a key. So d2 dot keys எப்படி வரும்னா it will print it out like dict underscore keys and then an open bracket and within a list it will display all the keys. So name, okay, comma, and then age. Okay, I have no space, mark line but நீங்க straight line தான். Next department. Okay, department. Next வந்து roll number. Okay, so roll number and then close brackets. Okay, so இப்படி தான் print ஆகும். Okay, next. Explain use of foreign key in a relational database management system. Okay, give example to support your answer. Okay, what foreign key எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்? இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு செப்பரேட் டேபிள் இருக்கு. இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு டேபிள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. ஓகே, having student names and then their admission number and then their marks, for example, and then I'm having a table with okay, so this is a mark table and then this can be school table. Okay, so in the table என்ன பண்ணா admission number, okay, and then the phone number and then their parent or guardian name. Okay, so இப்போ பாரு, now I'll use this as a foreign table. Okay, the school table foreign table use பண்றேன். Okay, so இந்த admission key is a primary key. இந்த இடத்துல admission key தான் primary key. Okay, so admission key is a primary key, so I am relating that to here. So இங்க admission number வர வேண்டிய இடத்துல I will get the parent name and the phone number. ஓகே, ஸோ இப்போ எனக்கு சிம்பிளா இப்போ மார்க்ஸ் வந்து யார் யார் வாங்குறாங்க, என்னென்ன மார்க்ஸ்ன்னு வந்து எனக்கு தெரியுது. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சடன்லி நான் வந்து அந்த so much ஹாய் டியூட் ஹாய். ஓகே, ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ அந்த பேரண்ட் கிட்ட வந்து நான் டக்குன்னு கால் பண்ணுவோம், உங்க பையன் எவ்வளோதான் மார்க் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு கேட்கணும்னா அப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல வந்து அந்த பேரண்ட் நேம் வேணும், போய் சொல்லணும்ல, நேம் இஸ் சுரேஷ் ஆர் சம் ஒன். ஓகே, then I need a phone number to call பண்றதுக்கு. So we use relational databases over here. Okay, so school is a foreign table and admission number is a foreign key as a primary key in that school table, and in my marks table I'm using admission number as the foreign key. Okay, so that's a use of that. Next, write the full form of the following. Okay, HTTP hypertext transfer protocol attended, FTP file transfer protocol, hypertext transfer protocol.
And then FTP is file transfer protocol. Okay, so அதான் the full forms. Okay, next we have what is the use of telnet. Okay, telnet is nothing but a software used to access remote access of remote computers. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யுவர் கம்ப்யூட்டர் இஸ் வே அக்ராஸ் த சி, ஓஷன்ஸ் தாண்டி வேற ஏதோ காண்டினென்ட்ல இருக்குது, இஃப் யூ வாண்ட் ஆக்சஸ் ஃப்ரம் த கம்ஃபர்ட் ஆஃப் யுவர் ஹோம், யூஸ் த சாஃப்ட்வேர் டெல்நெட். ஓகே, டெல்நெட் கம்யூனிகேஷன். ஓகே, இட் இஸ் யூஸ் டு ஆக்சஸ் அ ரிமோட் கம்ப்யூட்டர் ஆர் நெட்ஒர்க். தட்ஸ் இட். அதுதான் அதோட யூனோ யூஸ். Predict the output of the following Python code given below. Okay. Next, okay, they assign data value time 0, alpha, nothing, add 0. For C in range 1, 6 and a step value of 2. Okay. So first for C in range 1, 6, 2. So first value 1. Okay, so this is like iteration 1. Let me write iteration 1. Okay, so in the loop first time loop ஆகுது. Okay, so அப்போ C ஓட value 1 வந்துரும். Then times is equal to times plus C. Since times or value 0 so 0 plus 1 suppose times okay, times will get a value of 1. Next, alpha is equal to alpha plus data of C minus 1 plus an at symbol. Okay, so இப்போ alpha just an empty string now. இப்போதைக்கு empty string தான். They are adding it with the C என்னது 1. 1 minus 1 0. So data 0th element என்னது L, right? So L, and then they are adding it with the at symbol. Okay, next, add is equal to add plus data C. Okay, so add இங்க 0 தானே, data C என்னது, C ஓட வேல்யூ 1. so data first index value இது 20, index value number 1 இது 20. ஹல்காங் திருப்பி வந்துட்டாரு. சம. Okay, so 20 0 add ஆகும். so add என்ன வந்துரும், add ஓட value 20 ஆயிடும். next they are going to print times add alpha. Okay, so times 1, then space add என்னது, add 20, and alpha என்னது L at symbol. ஞாபகம் இந்த இடத்துல கம்மா யூஸ் பண்றாங்கன்னா you have to leave some space between those elements. Okay, if இந்த இடத்துல plus add பண்ணாங்க, concatenate பண்றாங்கன்னா you don't need to add space, okay, between them. but இந்த இடத்துல கம்மா யூஸ் பண்ணால I have to give some space to it. Okay, so iteration 1 is complete. Let's erase all of this. Okay, C க்கு இப்போ 2 step value 2, right? so இப்போ C க்கு என்ன வேல்யூ வந்துரும், 3 வந்துரும் actually. Okay, so iteration number 2 C க்கு வேல்யூ 3. times is equal to times plus C. முன்னாடியே times என்ன இருந்தது, 1 இருந்தது. Okay, so 1 plus 3 என்ன ஆகும், 4. so times 4 வந்துரும். alpha is equal to alpha plus data of C minus 1. so 3 minus 1 is 2, right? so index value 2 இது என்னது M. Okay, so alpha first என்ன இருந்தது, L at symbol இருந்தது. Okay, so L at symbol இருந்ததா, I'm going to add with the இப்போ என்ன next M வரும், then again an at symbol. Okay, then add is equal to add plus data C. Okay, so add first 20 இருந்தது. now what is C? C is 3, right? so data third element 40. so 40 plus 20 is 60. Okay, so அது இங்க print ஆகும். so நான் கீழே எழுதுறேன். so now times என்னது 4 space 60 space L at M at. Okay, அந்த மாதிரி வரும். Okay, now it's going to change to the third iteration. அப்போ C க்கு வேல்யூ என்னது, 3 plus 2 என்னது 5. Okay, so C க்கு வேல்யூ 5 வந்துரும். now times is equal to times plus C. Okay, so 4 plus 5. what is 4 plus 5?
It's going to be 9, right? Then alpha is equal to alpha plus data of c minus 1. Since c is 5, what is the fourth element here? N. Okay. So, n நீங்க add ஆகும் and then followed by an at symbol, right? அது at symbol தான் அப்படி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, சைடில் at symbol இருக்குது, உங்களுக்கு தெரியல நினைக்கிறேன், பார்த்துக்கலாம். ஓகே, at symbol வருமா? நெக்ஸ்ட் add is equal to add plus data of c. C ஓட value 5. So fifth element is 60. So 60 is getting added to again 60. So what is that? So I'll get to 120, right? Add. So next iteration வந்து times என்னது? It will become 9. Add வந்து 120 and then L at M at and then N at. அவ்வளவுதான். So this is the answer. 3 lines தான் வரும். Okay. Let me just erase all of this again. Okay. Or question, predict the output. Oh, இது சின்னதா இது, but நிறைய iteration வருமோ. Okay, so L list, okay, and then a separate list named as list. Wow. For I in range, Lenovel. What is the Lenovel? There are 5 elements, so Lenovel will be 5. So for I in range, so there will be 5 iterations happening, and the first. Okay, so let me write iterations. Iteration number 1. What will be the I value? Sorry, I ஓட value வந்து first iteration. So it starts from 0. So I வந்து 0 value வந்துரும். Next, if I percentage of 2 is equal to 1, is I percentage of 2 equal to 1 na? 1 na? No, I don't think so. No. It's not equal to 1, right? ஏன்னா I divided by 0 பண்ண, sorry, இப்படி பண்ணலாமா? So 0 divided by 2, what is it? 0. Reminder 0. ஆனால் இங்கே ரிமைண்டர் என்ன தந்துருக்காங்க? 1 வேணும் உங்களுக்கு. So it's not equal to 1. So this if statement doesn't occur. So first iteration does nothing. In the print statement வராது. Now second iteration. Second iteration. I value வந்து 1 வந்துரும். Now 1 percentage of 2. 1 modulus of 2. So 1 divided by 2 does give a reminder of 1. Okay. அதனால if statement நடக்குமா? Now what it does is t is equal to L of what is I? I is equal to 1, right? So L of 1 என்னது? L of 1 வந்து 2. Okay. So அப்ப என்ன? T is equal to என்ன வந்துரும்? L of 1 வந்து 2, comma L of 1 to the power 2. Right? 1 தானே? ஆமா. Oh, sorry. L of 1 என்னது? 2. 2 to the power 2 என்னது? 4. Okay. Then they list dot append t. So they are appending this t into that list. Okay. So I'll get that list. Okay, இதான் the final list. அதுதான் print பண்ணும். List is equal to first I'll get 2, 4. Okay. So that's the second iteration done. Okay. Next, third iteration. So no, is that yeah, third iteration, right? Third iteration. I can a value வரும். I ஓட value become now 2. 2% of 2, அதாவது 2 divided by 2 என்ன ரிமைண்டர் வரும்? 0. So it's not equal to 1. So if statement நடக்காது. So this iteration is again nothing. எதுவுமே வராது. எந்த ஒரு எதுவுமே நடக்காது. Okay. Then I'm going forward to the fourth iteration. Fourth iteration I value வந்து 3. So I divided by 2. What is 3 divided by 2? We get a remainder of 1. So if statement is satisfied, then I'll get t is equal to L of I வந்து 3 இல்ல. So L listல third element என்னது? 0, 1, 2, 3. So 4. So I'll get 4 and then comma. Then I'll get 4 to the power 2. What is 4 square? 16. Okay, now they are appending that t into that list. Okay, so 4, 16. Then while printing it, I'll get the output as
Okay, so this is the output. அவ்வளோதான். That's the question answer. Okay. Differentiate differentiate between order by and group by clause in SQL with appropriate example. Order by clause is used to order, அதாவது ஆர்டர் பண்ணும். வேற எப்படி பேசிக்கா சொல்றது, ஆர்டர் பை. ஸோ இஃப் டேபிள் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் அ நேம்னு ஒரு காலம் வச்சுக்கோங்க. இஃப் ஐ யூஸ் ஆர்டர் பை நேம், ஸோ யுவர் அவுட்புட் வில் பிகம் வித் ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர். Okay, alphabetical order, இல்லைன்னா if you wanted to be increasing to decreasing order or decreasing to increasing order for numericals and something like that, அதுக்கு வந்து order by clause. Group by clause வந்து it combines two similar values into a single row. இப்போ நேம்ல வந்து if I have Lalit as one row, ஒரு கால் நேம்னு ஒரு கால் லலித் ஒரு ரோ இருக்குது, இன்னொரு ரோல முக்கில்னு இது வச்சுக்கோ. ஓகே, இன்னொரு ரோல திருப்பி லலித்னு யாரோ இருக்காங்க. ஓகே, ஸோ குரூப் பை பண்ணும்போது அவுட்புட்ல வரும்போது யூ வில் கெட் ஒன்லி ஒன் லலித் and then one mukil. Okay, it will group the repeating values. Okay, ஸோ இப்போதான் நீங்கள் லலித் ரெண்டாவது வாடி ரிப்பீட் ஆனால இதோட குரூப் ஆகிடும். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் த டிஃப்ரென்ஸ். அப்ராப்ரியேட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் போட்டலாம் நீங்கள் டேபிள் வச்சு இப்போ சொன்ன மாதிரி. Categorize the following commands as DDL or DML. Okay, DDL and DML. Data definition language, right? எதெல்லாம் டிஃபைன் பண்ணும் ஒரு காலம் ஒரு டேபிளில், ஆப்வியஸ்லி அப்டேட் பண்ணும் and then alter பண்ணும். So that are DDL languages. And then insert and drop or DML commands. Write the output of the queries 1 to 4 based on the table given below. Okay, I think that might be quite difficult. And then நிறைய பேர் SQL போட்டுருவீங்க. நான் SQL ஆனால் தனியாக ஒரு நாள் பண்ணுறேன், எனக்கு இப்போ மூடில. நெக்ஸ்ட், add a function count India which read a text file my file. ஓகே, இது வேணா பண்ணலாம். Okay, so I think you can see the coding area, right? Some okay, என்ன கொஸ்டின் கேட்குறாங்க? Write a function count India which read a text file my file text and print the frequency of word India in it. The file, okay. So we need a function, right? What is a function name? Sorry. What is the function name? Def count India. So def, okay, அவங்க தந்த மாதிரியே இருக்கும். C வந்து ஸ்மாலர் எடுத்து வந்தாங்க. Okay, sorry. Count India. So sorry, India full capital letters. Okay, so this is a function. Then we need to open the text file, right? So f is equal to open file, object is equal to open. I'm going to open. What is that text file name? My file .txt. Okay, since நம்ம இப்போ read mode தான் open பண்ணனும்னால I don't need to give the read mode. Okay, but நீங்க கொடுக்கலாம். ஏன்னா read mode தரனாலும் default read mode தான் open ஆகும். Okay, next what do we have? Next we need to read that file. So I'll text is equal to f dot read. Okay, இப்போ நான் எல்லா டெக்ஸ்டையும் ரீட் பண்ணிட்டேன். Then I'm going to என்ன பண்ணலாம், ஃபுல்லாக அப்படியே லோவர் கேஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ டெக்ஸ்ட் டாட் லோவர், டெக்ஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு டெக்ஸ்ட் டாட் லோவர் பண்ணால் எல்லாம் லோவர் கேஸ் ஆயிருமா. நெக்ஸ்ட் I need to count the number of India. Okay, so what I have to do is count is equal to text dot count and then with India. Okay, எத்தனை வாட்டி இந்தியா அதோ count will be there. Then I'll just have to print it. And questionல தந்துருந்தாங்க
என்ன மாதிரி பிரிண்ட் பண்ணும்? So display the output as frequency of India is 3. So எனக்கு இந்த இடத்துல வந்து frequency of India is, then out of the string I need to add count. Okay, so that's the code. Okay, that's it. Okay. Okay, what is the next? Or write a function count vowel in Python which should read each character of a text file, again that same file, and count and display the count of occurrence of vowels including small case and upper cases. Okay, another count vowel, right? Okay, let's go into that program view and then okay, so def count vowel. Okay, so let me just again open that file. Open my file.txt. Okay, then I'm going to read everything from that text is equal to file dot not file f dot read. Okay, then what is that? F dot read. Okay, இப்போ எல்லாத்தையும் ரீட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் vowels தான் என்னென்ன இது? So what are the vowels? It is A, E, I, O, U, right? Those are the vowels. Then இப்போ வந்து இப்போ டெக்ஸ்ட்னு வந்து ஒரு ஃபுல் ஸ்ட்ரிங்கா இது. ஸோ நம்ம going to யூஸ் ஃபார் ஐ இன் டெக்ஸ்ட். அதாவது ஃபார் ஐ வேணாம். ஓகே, உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி வேணும்னா லெட்டர்னு வச்சுக்கலாம். ஃபார் லெட்டர் இன் டெக்ஸ்ட், ஒரு டெக்ஸ்ட்ல இருக்க ஈச் லெட்டரையும் நம்ம பார்க்க போறோம். இஃப் லெட்டர் இஸ் இன் ஓகே இன் வவல்ஸ், ஸோ அந்த லெட்டர் வந்து வவல்ஸ்னு இருக்க லிஸ்ட்டுக்குள்ள இருக்குதான் நான் பார்க்க போறேன். ஓகே, இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு வேரியபிள் அசைன் பண்ணிடலாம், கவுண்ட்னு. count is equal to 0. Okay, now அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா count is equal to plus or equal to 1. so இப்போ நான் 1 வந்து adding it. Okay, so that's it. then அவங்க என்ன மாதிரி டிஸ்ப்ளே பண்ணணும்னு கேட்டாங்க. total number of vowels are okay, capital T. total numbers of vowels are okay. So after everything it should print as total number of vowels are then comma count. Okay, that's it. Is there any error? Is there error? Why is it showing error here? தப்பு பண்ணிதானா? தப்பு இருக்கா? ஓ, இது நினைக்கிறேன். ஓகே, ஓகே, இதெல்லாம் அலைன்டா இருக்கணும்ல. சாரி, இந்த இடத்துல வந்து டெக்ஸ்ட். okay, that's it, no errors. Okay, this is it will count the number of vowels in it and display the total number of vowels are. Okay, okay, so என்ன அது? Consider the following block. Again SQL now, so that is easy. Next 29th one, write a function len for word. Okay, where L is the list of elements or list of words. Okay, passed as argument to the function.
The function returns another list named index list that stores the indices of all four-letter word of L. For example, four-letter word, oh yeah, 2 and then 4, okay. Okay. What is the function name? Len forward, right? Len forward and then L. Okay. Okay, so another function len forward and then I'm going to get an input of L, a list of words. Okay, so then இப்போ வந்து இந்த லிஸ்ட் பேர் என்னது, இண்டெக்ஸ் லிஸ்ட், ரைட்? ஸோ இண்டெக்ஸ் லிஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு எம்டி லிஸ்ட் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிறேன். தென் ஃபார் I in list, so for every word in L, okay, if len of I is equal to double equal to போடணும், ஏன்னா வேற கண்டிஷன், ரைட்? So if it is equal to 4, sorry, yeah, 4, then I'm going to okay, so and then இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணேன்னா for I in range and then len of L இங்கே கொடுத்தேன்னா ஐக்கு வந்து 0 வரும். ஸோ நான் இந்த இடத்துல என்ன யூஸ் பண்ணலான்னா கேபிட்டல் எல் அல்ல ஐத் எலமெண்ட், ஓகே, யூஸ் பண்ணிட்டு index list dot append I, only a number, okay. So நானா இதெல்லாம் அப்புறமா யூஸ் பண்ணலாமா? ஓகே, ஸோ ஒன் செகண்ட், எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்க்ரீன் பெருசு இல்லை. Okay, I think you'll be able to fully see the screen now. Okay, so okay, இப்போ நான் என்ன பண்ணணும்னா சரி, இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்கலாமா? ஓகே, இரு, இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணலாம். சும்மா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் we can add, அவங்க என்ன லிஸ்ட் வந்து அவங்க ஆட் பண்ணலாமா? என்ன லிஸ்ட் தந்தாங்க? சரி, நான் பார்க்க ஒன் செகண்ட். ஸோ len forward அது ஒரு லிஸ்டாக இருக்கும். அந்த லிஸ்ட்டில் வந்து I'm going to have, for example, okay, yeah, then அருண் அவங்க தந்த எக்ஸாம்பிளில், நெக்ஸ்ட் அஜய் and then something like Ramesh, right? ஓகே, இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தோன்னா இன்னொரு நேமும் தந்துடலாம், இன்னொரு 4-letter நேம். ஸோ பிலி, I don't know, டக்குன்னு தோணிச்சு, நான் பண்ணேன். ஓகே ஓகே, நான் இப்போ ரன் பண்ணனா, ரன் cancel, I don't need another one. ஓகே, ரன் ஆகட்டும். நான் அது திருப்பி ரன். ரன் பண்ணு, கீழே குத்துதா? I don't think you can see that, right? Okay, I think you can see the bottom line now.
Why is it not working? I'm gonna rerun it. Okay, எந்த அவுட்புட்டும் வரல. வேலை செஞ்சுதான் பண்ணுது. நான் பிரிண்ட் பண்ணவே இல்லையே. print index list, right? So பண்ணனா yeah, so index value 1 correct Arun, index value 2 Ajay. Oh, Ajay is 4 letter word. நான் கவனிக்காம போயிட்டேன். Next fourth index correct. Okay, so that இதான் அந்த ப்ரோக்ராம். வேணா ஒன்றும் கொஞ்சம் பெருசு பண்ணாமா? ஓகே, ரொம்ப பெருசாக. ஓகே, I think this is enough. Okay, so then next question. Next question we are having a list contains following records of a student. Okay. One second, I'll just see. Okay. Where was I? Third one. Okay, containing the following records. Okay, write the following user defined function. Okay, so push element and pop element. To push an object containing the name and mobile number of student who belong to class 12th and section A to the stack. Okay, so நம்ம இந்த condition check பண்ணனும், இங்கேயும் check பண்ணனும். To pop the objects from the stack and display them, also display stack empty when there are no elements. Okay. Wait. Coding screen. நான் இப்போ எனக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லைப்பா. வெயிட் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ ஸ்டாக்னு ஒரு வேரியபிள் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ def push element. Okay, so I'm going to ask them what are the all things I need. I need a name, right? So or இல்லைன்னா ஒன்று பண்ணலாமா, அந்த ஸ்டூடெண்ட் டீட்டெயில்ஸை ஒரு லிஸ்ட்டில் வச்சுக்கலாம். ஸோ I'll get a student details ஒரு லிஸ்ட் ஆக்கிட்டு, then first one for example Lalit, and then his phone number is something. Okay, I don't know. Okay, then his class is 12A, right? Yeah, 12. Class 12A. Okay, so இந்த மாதிரி I need to put it in a nested list. Sorry. Okay, இன்னொரு B section போடலாம், another C section போட்டு another A section. Okay, so I don't know whose name I should put. Something like that. யாருக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி நீ போடலாம். அரவிந்த். C section யார் இருக்காங்க? புரான். நெக்ஸ்ட் A section திருப்பி யார் இருக்காங்க? ஓகே, ஸோ இல்லை ஒரு சும்மா எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான், சும்மா மாத்திரம் டேட்டா. ஓகே, ஸோ புரான் வந்து 11th standard போட்டுடலாம். ஓகே, யாரோ ஒருத்தர் 11th standard இருக்கட்டும். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த ஸ்டூடெண்ட் டீட்டெயில் லிஸ்ட். ஓகே, என்ன பண்ண போகிறேன்னா I'm going to require the student detail as a list. Okay, so let me just take it as L. Okay, so for INL, so I'll get every student's information.
information as separate list. அதில் வந்து if I what do I need? Second element, right? Second element is equal to something like xi, so 12 standard, and there I, then third element should be equal to capital A, right? Okay, so 12A இருந்தா இந்த எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். என்ன பண்ணலாம்னா stack dot append this list. Okay, so this should work. என்ன append பண்ண சொல்லிருந்தாங்க? I don't remember. To push an object containing the name and mobile number only. Okay, so நம்ம full stack-யோ append பண்ணக்கூடாது. So okay, so அப்போனா இந்த இடத்துல வந்து நேம் என்னது? It's the 0th element. Then I need a I second element, first element, right? So இது வந்து ஒரு லிஸ்டா append பண்ணும். So square brackets. Okay, so லிஸ்டா append பண்ணியாச்சு. Okay, so this should do it. Next function வந்து we need to pop it, right? So def pop element, and I'm going to do this. Okay, so again for I in range stack. Okay, stackல இருந்து ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போறேன், பிரிண்ட் பண்ணணும். நான் என்ன பாப் பண்ணுறேன்னு, ஸோ stack dot pop ஓகே, ஸோ கடைசி எலிமெண்ட்டை பாப் பண்ணிடும். இந்த இடத்துல ரேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டாக். ஓகே, குட். ஓகே, ஸோ பிரிண்ட் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து இது பார்க்கணும், அது எம்டியாதா இல்லையான்னு. அது என்ன பண்ணலாம், இல்லைன்னா ஒரு வைல் ஸ்டெப்மெண்ட் போடலாமா? நெட்டில் போயிட்டு சிம்பிளாக இது போடலாம். வைல் லைக் stack dot len of stack is equal to or greater than 0. okay, இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடாது actually. okay, if it's greater than 0 I need to execute this, else okay, அதாவது greater than 0 இல்லை அப்படின்னா it will come here, and then okay, then I need to print stack empty, right? Stack is empty. Okay, then I'll just return, I don't know why. Okay, so that should do it. Then I need to okay, finally run பண்ணலாம். இப்போ ஸ்டூடெண்ட் புஷ் எலமெண்ட் குள்ள ஸ்டூடெண்ட் டீடைல்ஸ் தரணும். okay, so push element குள்ள I need to give student details. then அதெல்லாம் append பண்ணக்கப்புறமா I need to undergo pop element. okay, so இப்போ இதை ரன் பண்ணி பார்க்கலாம். okay, int is not subscriptable. int எங்கடாது, எங்க தப்பு, line 12 in push element stack dot append. oh see, இந்த இடத்துல 1 போட்டுருக்காங்க. ஐயோ, oh sorry. okay, now also கடைசியில இருந்து வருது, ஏன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட், சாரி லாஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட், ரைட்? ஸ்டாக். ஸோ முகில் இஸ் இன் 12A, லலித் 12A. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் புரானை திருப்பி நான் 12th ப்ரொமோட் பண்றேன்னா then I should get Buran also here, right? oh, I'm not getting because he's in C section. all I almost forgot. so திருப்பி A section போடலாம். no, Buran வந்துட்டா, simple. okay, so that's that question answer. okay, next question. கரெக்டாக இப்படி தானே வந்தது, 2 அவுட்புட் வந்தது, தென் ஸ்டாக் எம்ப்டி. or write a function in Python push
S item. Res item is a dictionary containing the details of stationary items. Okay, S name, then price. Awesome. The function should push the names of those items in the stack for price greater than 25. Okay. Also display the count of elements. So count of elements of banana is pushed to the side. For example, contains rubber, pencil, pen. With uh, for all greater than 25, right? Yeah. Pen is greater than 25. Notebook and a watch. Yeah. Three other. Okay. Ah. So in a function name push as item. Okay. Going to coding. Then I'll just erase all this. Okay. Simple again. Just your empty stack. Then def. What is that? Push and then S item, right? S item. Oh, yes, okay, push S item. Okay, now let us see in variable 0. So count பண்றது. Next, so for k in S item. S item like ஒரு key. If என்ன பண்ணும் S item k ஒரு key. If it's greater than 25, so price is greater than 25. Now I need to append it into that stack, right? So stack dot append append பண்ணணும் k append பண்ணணும். Okay, next c plus or equal to 1. So 1 append. Then after that finally I have to print, right? The the count of elements in the stack is next count. Okay, திருப்பி என்ன பண்ணேன்? Okay, C count போட்டேன். Now when I run பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி I need to give some value. நான் அந்த word document காப்பி பண்ண முடியுதா? Wait a second. Awesome. But இதெல்லாம் மாற்றணும். Okay, சில okay, and then கடைசியில் watch. Okay, now I need to push and then D item. அப்படி கொடுத்தனா I should get the correct answer, right? So இப்போ இதை run பண்ணலாம். What I'm getting, I need to print பண்ண தேவையில்ல. கொஸ்டின்ல கேட்ட வரைக்கும் நம்ம print பண்ண தேவையில்ல. So this is the answer. The count of elements in the stack is 3. Correct. Pen, notebook and watch. Okay, so now that question is complete. Okay. இது என்ன பண்ணலாமா? Okay, so first suggest a cable layout. Okay, so okay. Then what are the distances? Jupiter building to orbit building. Wow. Okay, so in the distance when the 50 நிறைய கம்ப்யூட்டர்ஸ் இருக்குது. ஆர்பிட் பில்டிங். ஸோ இப்போ இதுதான் எனக்கு சர்வர்ப்பா, என் சர்வர். நெக்ஸ்ட் ஆர்பிட் டு ஒராக்கிள் 85. ஸோ இது தெரிஞ்சு வரான்னு நினைக்கிறேன். ஒராக்கிள் டு சன்ரைஸ் இது 25 தான், ஈஸி. தென்
Sunrise building to Jupiter building is 170. அது எனக்கு எழுத தேவையில்ல, நான் அந்த பக்கம் போக மாட்டேன். Jupiter to Oracle building. It's okay. Jupiter Oracle building is 125. Okay, that's too large. Orbit to Sunrise building 45 தான். Okay. So இப்போ Jupiter buildingல எவ்வளோ கம்ப்யூட்டர்ஸ் இது? Just 30. Oracle 30, 30, 15. Okay. So according to my idea, so கண்டிப்பா Oracle should be in the center of things, right? So இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கணும் கேபிள் லேஅவுட். Sunrise building ஒரு கேபிள், and then what can I do? Yeah, Orbit building ஒரு கேபிள், and then Jupiter building ஒரு கேபிள். Yeah, தெரிஞ்சு இதான் எஃபிஷியண்டாக இருக்கும். பிகாஸ் நீங்கள் இது கரெக்ட் பண்ணீங்கன்னா need to add a repeater over here, right? இப்போ இந்த இருக்க ஸ்விட்ச் ஹப்பே ஒரு ரிப்பீட்டரா ஆக்ட் பண்ணும். ஓகே, ஸோ அது ஸ்விட்ச் வந்து ரிப்பீட்டரா ஹப் ஆக்ட் பண்ணனால நம்ம அந்த இடத்துல செலவு கம்மியாகும் இந்த இடத்தோட. ஸோ ஐ திங்க் ஐ வில் கோ வித் தட் பஸ் லேஅவுட், bus topology, right? Suggest the most suitable place that is to house the server at other than orbit building. ஆர்பிட்ல அதிகமா இருக்கு. ஆமா, சாரி. ஓ அப்படா, இட்ஸ் நான் ஸ்டேடாக சொல்லிடலாமே. ஆர்பிட் தான் கண்டிப்பா ஹெட்டா இருக்கணும். இங்க இருக்க டிஸ்டன்ஸ் பாரு 85 போகணும். ஸோ சிம்பிளா இங்க 45 போய் இங்க 25 வந்துடலாம்ல. ஸோ தட்ஸ் வே சிம்பிள். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் லைக் அ ஸ்டார் டோபாலஜி அண்ட் அ ட்ரீ டோபாலஜி. யூ நோ வை? ஏன்னா சாரி, இவனா ஏதாவது சத்தம் கேட்டிருந்ததோ? ஐ திங்க் ஓகே, இட்ஸ் லைக் அ ஸ்டார் டோபாலஜி அண்ட் வித்தின் அ ட்ரீ டோபாலஜி. ஏன்னா இங்கேருந்து வர பிரான்ச்சை திருப்பி இங்கே பிரான்ச்சா பிரிக்கிறோம். ஸோ இட்ஸ் அ ட்ரீ டோபாலஜி அண்ட் திஸ் இஸ் ஆக்ட் அஸ் இன் அ ஹெட் சர்வர், ஸ்டார் டோபாலஜி, ரைட்? ஸோ ஆர்பிட் பில்டிங் ஒரு யூனோ head server. Okay, third one. Suggest the placement of the following device with, justification. Internet connection device or modem கண்டிப்பா ஆர்பிட் பில்டிங் குள்ளதான் இருக்கணும். ஆர்பிட் பில்டிங் குள்ள தானே இருக்கணும். ஸோ ஆர்பிட் பில்டிங் தான் இட்ஸ் ஹேவிங் நம்பர் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் as high. It's going to talk to the outside world, so it needs a modem. சுவிட்ச் வந்து எல்லா பில்டிங்லயும் இருக்கணும். ஏன்னா அட்லீஸ்ட் 2 கம்ப்யூட்டர்ஸ் இருந்தாலே ஒரு பில்டிங்ல இட் நீட்ஸ் அ சுவிட்ச். ஓகே, ஏன்னா ஒரே இன்டர்நெட் கேபிள்ல வந்து சுவிட்ச் ஸ்பிளிட் பண்ணணும். ஸோ சுவிட்ச் வந்து எல்லாத்தையும் வேணும். 14th one. The organization is trying to link its sale counter situated in various parts of the same city with same city, same metropolitan within a city. So that's the answer. That's it. Justify. நீ தான் சொல்லி within a city, அப்ப நான் வேற எங்க போகுது மெட்ரோபாலிட்டான. Okay, what do you mean by PAN? PAN is a personal area network. It's used in home. Okay, personal use like Bluetooth and Malay இதுக்கலாம். Example வந்து Bluetooth தான். Yeah. 32. Write the output of the code. One second. Okay. Write the output of the code given below. Def print me. Okay. First function call போயிடலாம். print ab. So print me ab. So a q க்கு வந்து a ஓட வேல்யூ போயிடும். சாரி, ஏன் a அது q மாதிரி இருக்கு? q க்கு வந்து a ஓட வேல்யூ போயிடும். and then r க்கு வந்து b வேல்யூ. since a is equal to 10 and b is equal to 5, q is equal to 10 and r is equal to 5. Okay, so but திருப்பி p is equal to r plus, okay, r another 5 plus q another 10 to the power 3. Power 3 na the whole power 3, right? So it's nothing but 1005. Yeah, 1005. Okay, that's the answer. first print statementல 1005 வந்துருமா? நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணாங்க? r is equal to 4 and q is equal to 2. இவங்களே தந்துடுறாங்க. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம்.
Okay, so in that வந்து q is equal to 2 and then r is equal to 4. So அப்போ p என்னது 4 plus 2 to the power 3. What is 2 to the power 3? 8. 8 plus 4 is 12. So இந்ததுல இன்னொன்று 12. So 1005 and then 12 print ஆகும். That's it. And then the code given below inserts the following. Okay. Note the following. Okay. Root it. Okay, இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Statement 1. Statement 1 என்ன கேட்டுக்கிறாங்க? To form the cursor object. My cursor is equal to என்ன பண்ணும்? Connection object. So con 1 dot cursor. And then a function parenthesis order இருக்கணும். Con 1 dot cursor. Roll number இதெல்லாம் முடிச்சாச்சு. Statement 2 என்னது? Statement 2 என்ன கேட்டுக்கிறாங்க? To execute the command that inserts the record in this table. Okay, insert பண்ணும். Insert this query but double or தப்பு பார்த்துக்கலாம். Okay, so என்ன statement insert and இங்க ஏதுதோட இங்க ஏதணும் இல்லை சாரி இன்சர்ட் கமெண்ட் தந்துட்டாங்களே அவங்களே. ஸோ அப்போ நம்ம இன்சர்ட் பண்ண கமெண்ட் தேவையில்ல. we just need to execute it. So cursor object என்னது my cursor dot execute. ஓகே எக்ஸிக்யூட் எனக்கு இடம் இல்லை ஸோ நான் அப்படியே கீழே எழுதும். ஓகே எக்ஸிக்யூட் அண்ட் தென் query டபுள் ஆர் ஏன்னா இங்கே டபுள் ஆர் வந்துருக்காங்க. ஓகே ஸோ இது எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் ஸ்டேட்மெண்ட் 2 கரெக்ட் ஆகிடும். ஸ்டேட்மெண்ட் 3 என்ன கேட்டாங்க? டு ஆட் த ரெக்கார்ட் பெர்மனென்ட்லினா என்ன பண்ணணும்? கமிட் பண்ணணும். ஸோ வாட் இஸ் த கர்சர் ஆப்ஜெக்ட் சாரி கனெக்ஷன் ஆப்ஜெக்ட் con 1 dot commit. That's it. Con 1 dot commit கொடுத்துருங்க. Okay, next question. Okay, print the output of the code given below as is equal. ஸ்ட்ரீம் காட்ட வேலை செய்தானே தெரியல. நான் ஒரே செகண்ட் செக் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். ஓகே வேலை செய்யுது. சைடில் போட்டு பார்த்தேன் கரெக்டாக. ஓகே ஸோ print the output of the code given below as is equal to c plus plus என்ன ஆகுது இதுவா okay so for in range 0 to len of s, what is len of s? 0 1 2 3 4 5 6 7, right? 7 len of s 7, yeah. So len of s 7. So for in range 0 to 7 ல வந்து first I value வந்து 0 வந்துரும். okay s ல 0th element என்னது? c, capital C. Is it greater than capital A? Is it greater than small letter A? The answer is no. You know why? என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் வரும். இந்த ஆர்டர் ஆஃப் ASCII வேல்யூஸ் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ்லாம் வந்திருக்கும் தான் யூ வில் கெட் இன்டு ஸ்மால் கேரக்டர்ஸ். ஓகே ஸ்மால் லெட்டர்ஸ். ஸோ okay so this is obviously wrong. And then same here, எப்பவுமே கேபிட்டல் லெட்டர் தான் ஃபர்ஸ்ட் வரும். ஸோ இதுவும் நம்மளுக்கு ஃபால்ஸ் வந்துடும் எல் ஸ்டேட்மெண்ட்ல. இஸ் அப்பர் அப்பர் கேஸ் ஏதாவது. ஸோ என்ன பண்ண போறோம்? எம் டாட் லோ. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் இஸ் ஸ்மால் சி. ஓகே நவ் செகண்ட் இட்ரேஷன்ல ஐயோட வேல்யூ வந்து 1 வந்துடும். ஃபர்ஸ்ட் இட்ரேஷன்ல 0 வந்தது இல்லை.
Okay, I can't access my pen. Okay, right. Anyway, stream online தானே இது. ஓகே, ஸ்ட்ரீம் ஆன்லைன்ல இருக்க மாதிரி தான் எனக்கு தெரியுது. ஐயோட செகண்ட் இட்ரேஷன்ல ஐ வேல்யூ வந்து 1 வந்துடும். ஓகே, ஸோ இப்போ ஐ வேல்யூ 1னா ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் சாரி ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ் வேல்யூல இருக்க எலிமெண்ட் என்னது? ப்ளஸ் சிம்பிள். ப்ளஸ் சிம்பிள் ஒரு லெட்டர் இல்லை, ஃபால்ஸ். இதோ ஃபால்ஸ், இதோ ஃபால்ஸ். அப்புறம் ஆன் சிம்பிள் வந்துடும். ஸோ கீழே இந்த இடத்துல ஆன் சிம்பிள் போடணும். இன்னொரு ப்ளஸ் வருது. ஸோ சேம் அதே மாதிரி தான் வரும். ஸோ இன்னொரு ஆண்டோ அப்படியே ரெடியாக போட்டு வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து கேபிட்டல் வி. கேபிட்டல் வந்தாலே என்ன வரும்னு தெரிஞ்சது? ஸ்மால் லெட்டர் வரும். நெக்ஸ்ட் ஸ்மால் லெட்டர் எஸ். ஓகே, ஸோ ஸ்மால் லெட்டர் எஸ் எங்க வரும்? இட் வில் பி அரவுண்ட் ஹியர், ரைட்? LMNOPQRS, யா, இந்த இடத்துல எங்க வரும்? ஸோ இந்த இடத்துல எங்க வந்தா இட் ஷுட் கெட் த ப்ரீவியஸ் லெட்டர் கேபிட்டல் வி. ஸோ இந்த இடத்துல கேபிட்டல் வி வரும். நெக்ஸ்ட் என்னது? கேபிட்டல் பி. கேபிட்டல் பி இருந்தால் இங்கே ஸ்மால் பி வந்துடும். நெக்ஸ்ட் ஒய். ஒய் இஸ் பிட்வீன் அகெயின் ஹியர், ரைட்? திருப்பி இங்கே தான் வருது. ஸோ அதனால என்ன வரும்? ப்ரீவியஸ் லெட்டர் என்னது? கேபிட்டல் பி. ஸோ கேபிட்டல் பி. திஸ் இஸ் த ஆன்சர். ஸ்மால் சி and small v, capital V, small p, capital P. That's it. நான் அது அப்புறமா கடைசியில் இந்த இதில் பிரிண்ட் ஆகிடும். ஓகே, அதுதான் அந்த பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி வரும். ஓகே, அகைன் திஸ். ஓகே, ஸ்டேட்மெண்ட் 1 என்ன பண்ணணுமா உங்களுக்கு? டு ஃபார்ம் த கர்சர் ஆப்ஜெக்ட். அதே தான் இங்கேயும் con1 டாட் கர்சர். ஓகே, ஸ்டேட்மெண்ட் 2 என்ன வரும்? டு எக்ஸிக்யூட் த query. Okay, statement 2 என்ன பண்ணணும்? To execute the query that extracts record of those students whose marks are greater than 90. ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல என்னன்னா cursor டாட் எக்ஸிக்யூட் ஃபர்ஸ்ட் வந்துடணும். cursor dot execute, then within that parenthesis and then double quotes, select asterisk from the table name as student. So stud, then where என்ன கேட்டிருக்காங்க? மார்க்ஸ். ஓகே, ஸோ மார்க்ஸ் என்ன காலம்ஸ்? ஓகே, இதோ வருவேன். மார்க்ஸ் இஸ் அன் இன்டீஜர். ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல போல வேர் மார்க்ஸ் is greater than 90, close quotes, close bracket. So that's the execute command. Next, data is equal to cursor dot fetch பண்ணணும். ஓகே, அவ்வளோதான். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து cursor dot fetch all எல்லாத்தையும் fetch பண்ண சொல்லலாம். ஓகே, that's it. எத்தனை கொஸ்டின் ஆகாது? 35 36 தானே? 35 தானே? யா. Okay, what is the advantage of using a CSV file for permanent storage? Permanent storage க்கு CSV file என்னது? It is human readable, right? நீ எக்ஸல் ஓபன் பண்ணலாம், நோட் பேட்ல ஓபன் பண்ணலாம். இட்ஸ் ஈஸிலி எக்ஸ்போர்ட்டபிள் அப்படி சொல்லலாம். அதுக்கப்புறமா ஜஸ்ட் லைக் டெக்ஸ்ட் ஃபைல். இப்போ ஏதாச்சும் உனக்கு எந்த ப்ரோக்ராம் இல்லை, திடீர்னு எடிட் பண்ணணும் சிஎஸ்வி ஃபைல்னா அப்படியே நோட் பேட்ல ஓபன் பண்ண டெக்ஸ்ட் ஃபைல் தானே அது, அப்படின்னு ஈஸியா இருக்கும். பைனரி ஃபைல்னா யூ கான்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் இன் இட். ஸோ சிஎஸ்வி ஃபைல் ஹாஸ் அன் அட்வான்டேஜ் இன் தட். அதுதான். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒரு ப்ரோக்ராம் ரைட் பண்ணணும்.
first function another to accept and add data of a teacher to a CSV file teacher.csv. Each record consists of a list with field elements as teacher ID, I think, and the name and mobile to store teacher ID, teacher name, and a mobile number respectively. Okay. Count record to count the number of records present in the CSV file named teacher.csv. ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரைட் பண்ணணும். ஓகே, கோடிங் ஏரியா. ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு சிஎஸ்வி ஃபைல் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இம்போர்ட் சிஎஸ்வி, import CSV master. Then I'm going to add a function add. Okay, and the function. Then so I need somewhere to write. So file is equal to open. What is that? Teacher, right? Teacher.csv. And then I need it in append mode. So ஏன்னா நான் நிறைய அப்படியே append பண்ணிட்டே இருக்கணும். தென் சிஎஸ்வினாலே நியூ லைன் கேரக்டர் ஆட் பண்ணணும். நியூ லைன் கேரக்டர் அப்படியே ஒரு பிளாங்க் யூஸ் பண்ணலாம், இல்லைன்னா நம்ம ஸ்லாஷ் என் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் இட். தென் ஐ நீட் அ ரைட்டர். ஸோ லெட் மீ ரைட் ரைட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு csv dot writer and then file name. Okay, then I'm going to need the teacher ID to write it inside. So teacher ID is equal to int input. Okay, int input teacher ID. Then what command name கேட்டுக்கிறேன். So name is equal to அது string, so data input name. Then what they have asked for the mobile number. So mobile okay, நான் mobile போட்டுக்கிறேன். int input mobile number. Okay, so mobile number கட்சிச்சா. Then what else? இது ஒரு லிஸ்டா மாத்திடலாம். So L is equal to TID comma name. Okay, TUD போட்டோம்னாங்க. TID comma name and then mobile number. Okay, then we need to write this into the file. So what is the writer object? So writer dot write row, ஏன்னா இது ஒரு சிங்கிள் ரோ தான். என்ன ரோ பண்ணோம்? L. Okay, next I will close it. So f dot close. Okay, so that's the add function complete. Okay, so மெயினாக பார்த்தோன்னா எல்ல இங்கே மார்க்ஸ் வரணும்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த எல் இந்த லிஸ்ட் நீங்கள் ரெடி பண்ணுறீங்களே, இது ஒரு half mark தந்துடுவாங்க. கெட்டிங் த இன்புட், தென் ஆக்சுவலி ரைட்டிங் இட், அது ஒரு half mark. பட் இதெல்லாம் கரெக்டாக இருந்தால் தான் அந்த half markல வரும். இங்கே தான் தப்பு பண்ணக்கூடாது. ஓகே, ஸோ கண்டிப்பாக ரைட் பண்ணணும். ரைட் ரோ மெத்தட், ரைட் ரோஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அது கண்டிப்பாக ஒரு half mark போயிடும். ஸோ அதெல்லாம் பார்த்துக்கணும். Next we need for counting, right? So def count counter r. Okay, so let us open the file. F is equal to open teacher dot csv comma in a read mode, and then new line is equal to slash n. Okay, so then I need the retrieve the records, right? So records is equal to f dot csv dot reader then that f. Okay, so ரெக்கார்ட்ஸில் வந்து எல்லா ரெக்கார்டாக இருக்கும். இப்போ எல்லா டீச்சர் டீட்டெயில்ஸ்லாம் இருக்குமா. தென் I'll just அது ஒரு டப்பிள் மாதிரி இருக்கும். ஸோ I'll just convert it into a list. Okay, so let me just again records with a capital R, ஏன்னா Python is case sensitive. Records
அதுக்கு முன்னாடி இங்கே லிஸ்ட் போட்டுருவோம். லிஸ்ட். Okay, then for number of records print, then number of records. Okay, so what is the number of records? Capital records. Okay, other len. So len. Okay, other len. Then after all of this, f dot close. கண்டிப்பா க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம். Okay, so that should work. So several times வந்து the you know like program idea சொல்லுவாங்க. So we need to write இந்த என்னது மெனு மாதிரி. ஸோ யூசர் வந்து 1 சூஸ் பண்ணா வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் போகணும், 2 சூஸ் பண்ணா அந்த ஃபங்க்ஷன் போகணும், அப்படியெல்லாம் பண்ணலாம். பட் இதெல்லாம் பண்ணலாம் மச்சு பண்ணிடலாம். ஸோ வைல் an is equal to y, an is equal to y, and then here double equal to. Okay, then I'm going to ask the option, right? So print none options is there. One push, and then I'm going to copy it up. No, 3 and then 2. 2 na pop, and then 3 na exit. Okay, then and அவங்க choose பண்ற option is equal to int input. இப்போ ஆக்சுவலா ஸோ அவங்க என்ன ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணுறான்னு பார்த்துட்டு if opd is equal to 1, then add function, right? Add function. Next elif opd equal to 2. What is that? Oh, இந்த பாப்ல எல்லாம் கவுண்ட் பண்ணணும். சாரி, இதில் கவுண்ட் மாற்றில ஆட் ஃபங்க்ஷன் தானே. ஓகே, ஸோ அப்படி இருந்தால் கவுண்டார் அது எல்எஃப்ல நான் எல்ஸ் போட்டலாம். அது தவிர்த்து அது என்ன அம்புனாலும் பிரேக் அதுதான். ஓகே, பிரேக். Then answer is equal to input. Do you want to continue? Question mark. And then what are their options? Y இல்லனா n. Okay, so that should do it. Okay, the button better பார்க்கலாம் ரெண்டாவது. Oh, இதில் answer is equal to y. Add. First ஒரு டீச்சர் டீட்டெயில் ஆட் பண்ணலாம். டீச்சர் ஐடி 1, டீச்சர் நேம், அதாவது mobile number. Do you want to continue? Yeah, I'm going to add another teacher. Teacher ID 2, name. Okay, phone number, right? Do you want to continue? Yeah, I want to see how many people are there. Number of records 2. Perfect. இப்போ நான் சும்மா இன்னொன்று ஆட் பண்ணுறேன். Let's see if it changes. Name Buran. Whatever. Do you want to continue? Yeah, I want to know the count. Number of records 3. Awesome. That all said. இப்போ n கொடுத்தனா it should exit. Awesome. That's it. Nah, this is the program. 30 lines. Short பண்ணலாம். Okay, let us move on to that page. Questions. Okay, so this is complete. Next, so what else do we have? Give any one point difference between binary file and a CSV file. Okay, difference between binary file extension வந்து dot dat, right? And CSV file dot CSV. அது ஒன்று. Human readable form, non-human readable form.
binary வந்து stores in binary format, அதாவது zeros and ones. And then CSV file stores in text format, அதாவது ASCII values, Unicode, அந்த மாதிரி characters. That's it. Data secure binary files, not that much secured in CSV files, but exportable. Easily exportable தான் CSV தான். Okay. Okay, next to write a program. Okay. Add to accept and add data of an employee to a CSV file, employee.csv. Sorry. Each record consists of a list with field elements as EID, name, and salary. Okay, so EID, name, salary, store employee ID, employee name, and employee salary respectively. Yaba, search to display the records of the employee whose salary is more than 40,000. Sorry. Okay. You can do that, right? Coding area. Okay, so திருப்பி இது ஒரு CSV file. So import CSV. Okay, then first function வந்து add function. First function வந்து add function. Okay, so okay, so first function வந்து add. Okay, so let me open that file. F is equal to open, and what is that text name? Employee dot CSV, right? CSV. Okay, and then I'm going to open it in append mode, and then CSV file let me new line character /n. Okay, open பண்ணியாச்சு. Next. Okay, 1 second. Headphones charge கம்மியாது. அந்த ஆன மாதிரி நடக்குது பாரு. 1 second. Okay, வேற ஹெட்ஃபோன் போட்டுட்டேன். ஸ்ட்ரீம்ல கேக்குதா? வேற ஹெட்ஃபோன் போட்டுட்டேன். ஸ்ட்ரீம்ல கேக்குதா? ஓகே, கேக்குது போல. Awesome. Okay, so F is equal to open. Okay, file open பண்ணியாச்சு. Next what we need to do? We need to set up the writer. So writer is equal to CSV dot writer writer, and then what is the file name? F. And then என்ன பண்ணோம்? அவங்க டீடைல்ஸ் கேட்கலாம். எம்ப்ளாயி ஐடி என்னது? input employee ID. Okay, okay, so what did I do? Okay, cut it. Okay, next EID வேணும். Next என்ன வேணும்? எம்ப்ளாயோட நேம் வேணும், and then எம்ப்ளாயோட salary வேணும். Okay, so employee name and then salary, and then this is in text format, so இருக்கக்கூடாது. Okay, then I need to convert this into a list. So record, so short form rec is equal to EID comma name comma salary of that person, right? Next I'm going to write this into that file. So what is that? Writer dot write row. Write row, not write rows. Then I'm going to write it as a record. And let me just close it. F dot close. Awesome. Next ஒரு ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சிச்சு. இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் என்னது? சர்ச் பண்ணும். ஸோ def search, ஃபர்ஸ்ட் ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணும். ஓப்பன் okay, so F is equal to open, what is that? employee dot CSV, and then I'm going to open a read mode and then new line.
is equal to slash n. Then I'm going to read it. So records, again small record, is equal to CSV dot reader, and what is the file name? Yes. Then I'm going to என்ன பண்ணலாம் next greater than 40,000 பார்க்கணும்ல. Okay, so first நம்ம கண்டுபிடிச்சுமா இல்லையான்னு பார்க்கணும். So let us okay, found கண்டுபிடிச்சிட்டுமா இல்லை ஒன்றும் கண்டுபிடிக்கல. ஓகே, நான் இப்போதான் கண்டுபிடிக்க போறோம். Anyway, so print பண்ணிடலாம். The details of those having salary higher than 40,000. Okay. Okay. Then for I in records, okay, ஒரு recordsல இருக்குதா if இப்போ you have to be careful. இப்போ CSV ஃபைல் என்ன டெக்ஸ்ட் ஃபைல் தானே. ஸோ நம்ம இப்போ டேட்டா ரிசீவ் பண்ணும்போது இட் வில் ஆல் பி இன் ஃபார்மேட் ஆஃப் டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்ல வரும். ஸோ நம்ம வந்து இன்டிஜர் ஃபார்மேட்ல நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா இன்ட் ஆஃப் ஐ, ஓகே, ஐல இருக்க எத்தனாவது செகண்ட் எலமெண்ட், ஓகே, if it's greater than or equal to 40,000, right? இல்ல வெறும் greater than தான் கேட்குறாங்க. Okay, 40,000 இருந்தா then found is equal to true, and then print. என்னென்ன print பண்ணணும்? I have to print the employee, எல்லாமே print பண்ணணும். So what I will do is I'll just print I. Okay, print பண்ணதுக்கு அப்புறமா if okay, if found is equal to false, அதாவது இன்னும் கண்டுபிடிக்கல எதுவும் இல்லைன்னா print no records found. Okay, print spelling தப்பு. Okay, that's it. No, there's still something. திருப்பி அந்த இது வேணும். என்னது இந்த ப்ரோக்ராம், அது சாரி மெனு ட்ரிவன் ப்ரோக்ராம், ரைட்? ஸோ திருப்பி டைப் பண்ணி answer is equal to y, while y is equal sorry, answer is equal to y, then I'm going to print the options. So options வந்து 1 add, okay, so copy, and then 3 exit, 3 exit, and then 2 search. Next their option is equal to int in input point, then if opt is equal to 1, then add function, right? And then elif opt equal to 2, what should we do here? Okay, option is equal to 2 now the search function, else எதுவுமே இல்லைன்னா break, and then answer is equal to input. Do you want to continue? Okay, let me just run it again. Send
syntax error. Invalid syntax. Where? Invalid syntax எங்கடா? Oh, where is that invalid syntax? Oh, here. Okay, so now when I run this, it should work right. Again, invalid syntax. Okay. Now is it again? அப்பா invalid syntax எங்க இருக்குன்னு சொல்ல. Okay. எங்கதான் invalid syntax? பெட்டர் இது நார்மல் பைத்தான் இல்லையா? நம்ம ரன் பண்ணி பாருங்க. 1 second. Python. Okay, I think I have the invalid syntax over here. எங்கடா போ? தப்பில்லை. இதோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று ஆட் பண்ணலாம். எம்ப்ளாய் ஐடி 1 லலித் சேலரி எனக்கு நான் கண்டிப்பாக 1 lakh அட்லீஸ்ட். இவனுக்கு கண்டிப்பாக யா ஆட் salary number 2. Okay, salary. Sorry, Mukil, but you have a low salary. Yeah, I want to search. Wow, only me. How great. Allah, in the program over. Okay, so that's the program. Awesome. Okay, let's just finish it off. Okay, so finally section E is only left. E matna. Okay, so section E. Identify the appropriate column which can be considered as the primary key. Stock ID is simple. ID na ange irudhu. If 3 columns are added and 5, so 5 rows now 1, 2, 3, 4, 5. Okay, and then 3 columns are added. So in extra 1, 2, and then 3 are added from the table stock. What will be the new degree and cardinality? Degree is equal to number of columns, right? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 degree 8. Cardinality and the number of rows, so it will be 1, 2, 3. 3. Am I correct? Yeah. Okay, then write the statements to. Okay, SQL எல்லாம் பார்த்துடலாம், அது விட்டுரு. SQL விட்டுருலாம், எனக்கு போர் அடிச்சு போச்சு. ஆஸ் அ பைத்தான் எக்ஸ்பர்ட் அது கண்டிப்பா இந்த கொஸ்டின் பண்ண போறோம்ப்பா. ஓகே, இங்க வந்து அந்த பைனரி ஃபைல்னு, ஸோ இதில் இம்போர்ட் இடத்துல இந்த இடத்துல பிக்கிள் தான் போடணும், வேற ஆப்ஷனே போகக்கூடாது. பிக்கோ தென் ஓப்பன். ஓகே, எந்த ஃபைல் நேம் தந்துருக்காங்க அவுட்புட் தர வேண்டியது. ரிட்டர்ன் இந்த ஃபைல் temp.dat. ஸோ அவ்வளோதான், temp
dot dat. And then இந்த இடத்துல ஒன்று ஆட் பண்ண வந்துட்டாங்களே கமா ரைட் மோட்னு. இங்க நம்ம ரைட் தானே பண்றோம், ரைட் மோட் வேணும். நெக்ஸ்ட் ஃபவுண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபால்ஸ். ஓகே, REC3 what are they trying to do? கீழே கொஸ்டின்ஸ் இருக்குமோ அதான பார்த்தேன். ஓகே, which statement should Aryan fill in statement 3 to read the data from the binary file? Pickle.load, right? And what is a binary file? F of in, right, sorry. And then statement 4 வந்து read the data from the binary file. ஓகே, அது அப்படியே temp.datல ரைட் பண்ணணும். ஓ சாரி, இது ஸ்டேட்மெண்ட் நம்பர் 4ல ஏற்றனா. ஸோ இந்த இடத்துல rec is equal to pickle dot load and what's that file name? fin, right? So fin, and here we need to write it. So pickle dot dump, and then first of all I need to specify what I need to dump. So I need to dump this record. This record, and then what's that file name? F out. That's it. And paper. இதாக இந்த ரெண்டு MySQL sum தான் நம்ம பண்ணல. I think that's good. Awesome. Okay. ஸோ நம்ம இப்போ 2 MySQL sum பண்ணல. ஸோ இதான் டே 1 பேப்பர். அடுத்த நாள் பேப்பர் நாளைக்கு பண்ணுவேன், இல்லைன்னா வேறு ஏதாவது MySQL ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறதான்னு பார்க்கலாம். ஓகே, திஸ் இஸ் day 1. Thank you for watching.